হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বেঙ্গলি নার্সিং লার্নার। আজকে আমরা আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের আন্ডারে যে পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং এর এক্সাম হলো 2022-এ, তার অ্যান্সার কি নিয়ে। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। কোশ্চেনগুলো একটু ঝাপসা হলেও আমরা কোশ্চেনগুলো আগে পড়বো, তারপর সঠিক অ্যান্সারটা বলে দেব। প্রথম কোশ্চেন হলো, ব্রোকাস এরিয়া ইন দ্য লেফট হেমিস্ফিয়ার ইউজুয়ালি ইজ রিলেটেড টু। সঠিক অ্যান্সার স্পিচ। তারপর মেজর ইন্ট্রাসেলুলার ক্যাটায়ন ইজ পটাশিয়াম। দেন ডোজ অফ ডোপামিন যদি 2 এর কম হয়, লেস দ্যান 2 হয়, স্টিমুলেট হুইচ রিসেপ্টর সাইট। এটা হলো অ্যান্সার হবে ডোপামিনার্জিক। তারপরে 4 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে, লোকালাইজড এরিয়া অফ ইসচেমিক নেক্রোসিস ইজ মোস্ট কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ। সঠিক অ্যান্সার হবে ইনফাকশন। তারপর 5 নম্বর হলো, ম্যারেজ ইজ। সঠিক অ্যান্সার হবে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইউনিভার্সাল সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন অফ সোসাইটি। তারপরে ড্রাগ ইউজড অ্যাজ স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেন্ট আর। সঠিক অ্যান্সার হবে অ্যাট্রোপিন। তারপরে দ্য টেম্পারেচার দ্যাট অ্যালাউস ফর মোস্ট র্যাপিড গ্রোথ অফ এনি অর্গানিজম ডিউরিং এ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম ইজ নোন অ্যাজ অপটিমাম টেম্পারেচার। তারপরে কোশ্চেন, মিসেস রিনা রয়, এ 38 years old lady admitted in the surgical ward and developed tetany as a post-operative complication of thyroidectomy. The nurse anticipate that the patient will be treated with কি দিতে হবে তাকে? ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট। তারপর নেক্সট কোশ্চেন হলো, দ্য ফলোয়িং আর দ্য ট্রেস এলিমেন্ট ফাউন্ড ইন দ্য বডি এক্সেপ্ট ফসফরাস। তারপরে কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ সোশ্যাল গ্রুপ। কোনটা সোশ্যাল গ্রুপ? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ফ্যামিলি। তারপরের কোশ্চেন হচ্ছে, দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ফর স্টেরিলাইজিং দ্য মিডিয়া আফটার ইট হ্যাজ বিন প্রিপেয়ার ইজ অটোক্লেভ। তারপরে 12 নম্বর কোশ্চেন হলো, ভলিউম অফ সিএসএফ অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম ইন অ্যান নর্মাল অ্যাডাল্ট ইজ অ্যাবাউট 150 ml। তারপরের কোশ্চেন হলো, অল দ্য ফলোয়িং ক্রস প্লাসেন্টা এক্সেপ্ট হেপারিন। 14 নম্বর, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অর্গান দেয়ার ইজ প্র্যাকটিক্যালি নো ডাইজেশন অফ কার্বোহাইড্রেট। সঠিক অ্যান্সার হলো স্টমাক। তারপর পলিগ্যামি। পলিগ্যামিতে কি বলেছে, কোনটাকে পলিগ্যামি বলে? পলিগ্যামি মিন্স এ মেন ম্যারিজ মোর দ্যান ওয়ান ওমেন অ্যাট এ গিভেন টাইম। এটা হলো পলিগ্যামি। তারপরে 16 নম্বরে হলো, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন অফ আ ড্রাগ ইজ এফেক্টেড বাই। সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং। তারপর ফলোয়িং হুইচ ড্রাগ ইজ ইউজ টু ক্লোজ পিডিএ। পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাসকে ক্লোজের জন্য কোন ড্রাগ দেয়া হয়? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এন্ডোমেথাসিন। তারপর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সোসাইটি ইনক্লুডস অল দ্য ফলোয়িং এক্সেপ্ট। সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন। অপশন ডি। গোনাডোট্রপিন অ্যাক্টিভিটি ইন এ নর্মাল প্রেগনেন্ট ফিমেল। সঠিক অ্যান্সার হলো হাই লেভেল অফ এইচসিজি স্টিমুলেটস দ্য সিনথেসিস অফ ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন। অপশন সি। ফিমেল গোনাডস আর। অপশন বি, ওভারি। A group of unicellular eukaryotes which obtain nourishment by ingestion or absorption are called. সঠিক অ্যান্সার অপশন বি, প্রোটোজোয়া। Protein are polymers of amino acid. Option B. In megaloblastic anemia, the cells are macrocytic normochromic. Option C. Alcohol concentration about 70% are effective against all of the above. D. Option D. এরপর নেম অফ দ্য কমন আই প্রবলেম ইন প্রিটার্ম ইনফেন্ট হুইচ মে ডেভেলপ ডিউ টু অক্সিজেন টক্সিসিটি। সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপথ্যালমিয়া নিওনেটারাম, মানে অপশন বি। এরপর প্রসেস অফ মেকিং mRNA ফ্রম ডিএনএ ইজ কল্ড ট্রান্সক্রিপশন। অপশন বি। মেজরিটি অফ ড্রাগস ক্রস বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন প্রাইমারিলি বাই প্যাসিভ ডিফিউশন। অপশন এ। An adult female may be considered as obese whose BMI according to who is
greater than 30, greater than equals to 30. Option D. The nurse is aware that the following solution is routinely used to flush an IV device before and after the administration of blood to a patient is কোনটা দেওয়া হবে 0.9% sodium chloride. The most effective method of killing microorganisms is high temperature and high moisture. Vaccination was invented by Jenner. Option A. Hypersecretion of growth hormone in adult does not cause increase in the height. কেন হয় না? Because epiphyseal plate closes after adolescence. Option A. এরপর who is considered as father of sociology? সঠিক অ্যান্সার হবে অগাস্ট কামটে. Potassium ion increases the relaxation of heart muscle which is antagonized by calcium ion. Option A. 35. Function of sodium ion in the body are all except essential constituent of nucleoprotein. Bioavailability of drugs refers to option C. Percentage of administration of dose that reaches systemic circulation in the unchanged form. Option C. Following are the strategy to promote effective human relation except individualized goal. Option A. When a patient is already suffering from an infection acquires another infection from the another patient or source, the type of infection is called cross infection. Option B. তারপরে lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as spasm. Tetany. Option B. তারপরে কোশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং টাইপ অফ ইনসুলিন ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস ইন ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস? অপশন এ রেগুলার ইনসুলিন. এরপর 41 এ আছে following signs and symptoms should be carefully assessed for diagnosis of preterm labor. Preterm labor এ হবে at least one uterine contraction in 10 minutes lasting for 30 minutes and progressive dilation of cervix. Option A. Disease elimination is held by herd immunity. Frequent regurgitation in infant occur due to relaxed cardiac sphincter. ELISA test is used. এখানে অপশন ডি হবে all of the above. The progression step in the transformation of normal cells to malignant cells is concerned with following except option C. Growth pattern of cell remain unaltered. এটা হবে morbid fear of open places or leaving the familiar setting home is known as agoraphobia. Option A. তারপর the client has an order for 2 tablespoons of milk of magnesium. The nurse converting this to the metric system. How much she should have to give the client? এটা অ্যান্সার হবে অপশন ডি 30 ml. এরপর oral thrush is caused by Candida albicans. Option C. Oblique spot are characteristic feature of rubeola. এখানে অপশন সি হবে. Total fertility rate refers to approximate completed family size. Bulging fontanelle is one of the important sign of increased intracranial pressure. Cord compression may occur in postpartum delivery due to diminished Wharton's jelly. Option B. Systems which are activated in response to inflammation. Option C. Kinin system, clotting system, sympathetic nervous system. What sign and symptom do you expect in complete abortion? Option C. Expansion of fleshy mass per vagina with decreased vaginal bleeding and decreased abdominal pain. তারপরে 55 which element in the circular chain of infection can be eliminated by preserving skin integrity? এটা হবে portal of entry.
এরপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে দ্য মিড ডেল্টয়েড ইনজেকশন সাইট ইজ সেলডম ইউজড ফর IM injection because it can accommodate only 1 ml or less of medication. Option A. Which health personnel links between ANM and Anganwadi? Option C. ASHA. তারপরে কোশ্চেন 58. When teaching pregnant women about nutrition, the nurse would urge her to ingest food containing which vitamin to prevent the risk of neural tube defect? এটার অপশন হচ্ছে A. Folic acid. Godel sign is characterized by softening of uterus. Option C. তারপরের কোশ্চেন হলো মেন্টাল ডিসঅর্ডার ইন হুইচ দ্য থট effective response, ability to recognize reality, communicate and relate to others are sufficiently impaired is known as B. Psychosis. International classification of disease 10 is arranged as external causes of morbidity and mortality. When patients are first informed that they are HIV positive, their emotional response include despair over the prognosis and sometimes triggering the suicidal act. Option C. Which of the following test is most sensitive for the detection of iron depletion in pregnancy? Option B. Serum ferritin. এরপর sensitivity of uterine musculature during labor is occurred due to option D. Increase estrogen and decrease progesterone level. তারপরে 65. Ram is admitted in psychiatric unit with the diagnosis of bipolar disorder, single manic episode. Which of the following behavior would the nurse expect to assess? Option C. Elation, hyperactivity and impaired judgment. Nurse is aware that language development in autistic child resembles echolalia. Option D. Total number of primary tooth 20 in number. Option A. The basic cause of distributive shock is blood or fluid loss. তারপরের হচ্ছে 69 হলো নার্সিং কেয়ার অফ আ পেশেন্ট আন্ডারগোয়িং ট্রাকোইসোফিজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইনক্লুড অল অফ দ্য অ্যাবাভ. Unconscious defense mechanism in which unacceptable behavior, motives or feelings are logically justified is known as rationalization. Option A. তারপরে question. A child is getting injection ampicillin 300 ml and the vial contains 1 gram to be dissolved in the 10 ml. The amount taken to administer he ordered dose মানে তার অর্ডার ডোজটা কি কত হবে 3 ml. A client with schizophrenia hears a voice telling him he is evil and must die. The nurse understands that the client is experiencing auditory hallucination. Option D. An ASO titer, elevated ASO titer is seen in which of the following condition? Rheumatic fever. A patient unresolved feeling related to loss would be most likely observed during which phase of the therapeutic nerve-patient relationship? এটা হবে option D, termination phase. Physiological jaundice of a newborn is developed due to immature liver function. Option C. Cytomegalovirus infection is an example of opportunistic infection. Ramstead operation is done for pylorostenosis. Old man face appearance is seen in marasmus. Option B. এবার in which stage of sleep the muscles are completely relaxed? Option D. Stage 4. Mental disorder of chronic general impairment in intellectual functioning within clear consciousness is known as dementia. Immunoglobulin abundantly present in human milk is IgA. When transferring a patient from a bed to a chair, the nurse should use which muscle avoid back injury? Upper arm muscle. Option D. Pap smear test for detection of carcinoma of cervix is which level of prevention? Secondary.
What do you mean by the excess interstitial fluid? Option B, edema. Which one is regulate body temperature? Hypothalamus. Option B. Client who experience false sensory perception in presence of stimuli is known as illusion. এরপর sickle cell crisis occurs when sickled cells form clump that obstruct blood flow. তারপর ABG analysis report shows pH 7.55, pCO2 30 mmHg, HCO3 33 m equilibrium per liter. The condition is known as metabolic alkalosis. Option B. তারপর question, the nurse must administer a medication to reserve or prevent Parkinson type symptoms in a client receiving an antipsychotic. The medication the client will likely receive is trihexyphenidyl. Option A. তারপরে 90, who theorized the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery? Florence Nightingale. Which of the following is used to assess the level of consciousness? Next হচ্ছে গ্লাসগো কোমা স্কেল। তারপরে কোশ্চেন 92, a female client is administered with a diagnosis of delusion of grandeur. The diagnosis reflects a belief that one is highly famous and important. মানে অপশন বি। এবার তারপরে হচ্ছে persistent pathological unrealistic intense fear of an object or situation is known as phobia. Option B. এরপর the goal of treatment for diabetic ketoacidosis are option D, all of the above. Smoky color urine, hyperlipidemia, proteinuria are characterized by nephrotic syndrome. Anatomical closure of ductus arteriosus may occur between 1 to 3 months. Zero incidence is elimination of disease. Positive sign of schizophrenia are hallucination, delusion, thought disorder. The number of time an event has occurred in a population during a specified time period is termed as numerator. Option D. Last question, which of the following condition may require fluid restriction? Option C, renal failure. আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। আশা করছি তোমাদের জন্য ভিডিওটা উপকৃত হবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো। কে কত মার্কস ক্যারি করলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাও এবং ভিডিওটাকে প্রচুর শেয়ার করো যাতে সবাই অ্যান্সার কিটা মিলিয়ে নিতে পারে এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো।